అందరికీ శుభోదయం. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఈ వీడియో ఉత్తరప్రదేశ్ అలహాబాద్ హైకోర్టుకు చెందింది. అయినా పోలీస్ అధికారులు అలర్ట్గా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. లాయర్స్కి ఆటోమేటిక్గా ఉపయోగపడుతుంది. దీనిలో సారాంశం ఏంటంటే, హిస్టరీ షీట్స్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఆ కన్సర్న్డ్ పర్సన్కి, నాయన నీ మీద హిస్టరీ షీట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాము, నీ దగ్గర ఏమైనా అబ్జెక్షన్స్ ఉన్నాయా అని అడిగి అబ్జెక్షన్స్ కన్సిడర్ చేసి ఆ తర్వాతనే హిస్టరీ షీట్ ఓపెన్ చేయాలి అనేటువంటి జడ్జిమెంట్ వచ్చింది. అలహాబాద్ హైకోర్టు జస్టిస్ సిద్ధార్థ్ అండ్ సుభాష్ చంద్ర శర్మ వీరు they have made it mandatory for the police officers to provide the proposed history sheeter a chance or an opportunity to submit his objections, consider the same, and then only you have to open the history sheet against him. That means the police, they have to give a chance to the history sheet, to the proposed history sheeter to raise his objections, and they must give a reasoned order if they do not want to consider his objections. ఇదంతా ఏంటి? ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ అంటారు. నో డౌట్ you may be knowing, as per Article 742 of the AP Police Manual, you have got a right to register a history sheet or open history sheet provided you get permission from the concerned subdivisional police officer or the superintendent of police without his knowledge. Point number one. Point number two, you also know that the purpose of the maintenance of the history sheet, the purpose of opening of the history sheet is to track the movements of the so-called history sheeter, please remember, without his knowledge. Surveillance. So unobtrusive watch, that's all. Your constables cannot go tap his door and ask him as to where were you in the last night. That's what normally they do, which you are not supposed to do, because it is against to Article 21 of the Constitution of India, that is right to life and liberty, privacy. No doubt he may be criminal, he may be history sheeter, but he has to enjoy his private life. You can't go and tap the door in the mid of night and ask him, "Arey nu ekkadunno ratri" antaniki ledu, because Constitution gives so much of power to the life and liberty of each and every individual. It is saransh. Right. The writ petition was filed by, of course, names ఇవ్వలేదు ఇక్కడ, 4 persons. Of course, కామన్, వాళ్ళంతా ఒకే ఫ్యామిలీకి చెందిన వాళ్ళు. 4 persons వాళ్ళ మీద హిస్టరీ, గ్రేటర్ నోయిడా, గ్రేటర్ నోయిడా ఢిల్లీ పక్కనే ఉంటుంది కదా, ఉత్తరప్రదేశ్ అవుతుంది. సో డీసీపీ గ్రేటర్ నోయిడా, he has given permission to the authorities to open history sheets against 4 persons. ఏమిటి ఇది? 2021లో జరిగింది. Because they were involved in cases of extortion, 386 of the Indian Penal Code, and also there are cases against them under section 2 and also 3 of the UP Gangsters Act. సో తమ్ముళ్ళు తక్కువ ఏం కాదు. సరే, ఏమైనా సరే, they have filed a writ petition before the court that their right to privacy is being infringed by the opening of the so-called history sheets. ఇక్కడ ఏంటంటే 4 కేసులు అన్నారు. దే సే దట్ దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఓన్లీ ఇన్ 2 cases. దట్ 2 వాళ్ళ మీద కేసులు ఉన్నాయి, దే ఆర్ నాట్ డిసైడెడ్. సో మియర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ కేసెస్, అఫ్ కోర్స్ మీకు 742 APPM మా టైంలో, మరి ఇప్పుడు నెంబర్ మారదేమో తెలియదు, దానిలో ఉండేది పర్సన్స్ హిస్టరీ షీట్ ఎవరిది, రౌడీ షీట్ ఎవరిది, బ్యాడ్ క్యారెక్టర్స్ ఎవరు, ఇవన్నీ దాంట్లో క్లారిటీ ఉండేది. 3 సార్లు కన్విక్షన్ ఉండాలి, 107లో బైండ్ ఓవర్ అవ్వాలి, ఇవన్నీ ఉండే. రైట్. అలాగా ఇక్కడ 4 కేసులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఓపెన్ చేయాలి అనేటువంటి దానిలో వాళ్ళ ప్రపోజల్ ఉంది. మొత్తానికి సమూహ ఇన్ఫర్మేషన్ వాజ్ లీక్డ్ అవుట్ అండ్ దే అప్రోచ్ ది ఆనరబుల్ హైకోర్ట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ హైకోర్టు, అలహాబాద్ హైకోర్టుకు వచ్చారు. రైట్. దే సే దట్ ఆర్డర్స్ పాస్డ్ బై ద డీసీపీ దే ఆర్ అగెన్స్ట్ టు ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్. సో దాని మీద యూపీ పోలీస్ దే ఫైల్డ్ ఏ కౌంటర్. సో యూపీ పోలీస్ రెగ్యులేషన్స్. So as per their AP Police Manual,
they can open sheets for two categories of bad characters, category A and category B, just like our history sheets మనకున్నాయి కదా, రౌడీ షీట్స్, హిస్టరీ షీట్స్, కేడీ షీట్స్, అలాగా బ్యాడ్ క్యారెక్టర్స్ పెట్టేది, హ్యాబిచువల్ అఫెండర్స్ హెచ్ఓ షీట్స్, ఇలాగా category 1 and category A and category B. So this is all mentioned in chapter 20 of the registration and surveillance of the bad characters. They are mentioned in rule number 223 to 226. So ఇవి చూశారు. ఎస్, యాజ్ పర్ దీస్ రూల్స్ వీఆర్ ఆథరైజ్డ్ టు ఓపెన్ షీట్స్ అగైన్స్ట్ దెమ్ అన్నారు. దాని మీద హైకోర్టు స్టేటెడ్ ఏమండి, పోలీస్ యాక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది? 1861. సో లేటెస్ట్గా. సో 1861 యాక్ట్ అంటే ఇట్ షోస్ ద కలోనియల్ మైండ్. APPM based on or UPPM based on police manual. So it shows the colonial state of mind. So please remember. So ఎవరెవరికి అనేది కూడా వీళ్ళు ఇచ్చారు, డెకాయిటీస్, బర్గ్లర్స్, రైల్వే గూడ్స్ అఫెండర్స్, తర్వాత ఓకే దోస్ హూ ఆర్ ఇన్కాపబుల్ ఆఫ్ రిఫర్మేషన్. సో మారతారనుకుంటే వాళ్ళు షీట్ అక్కర్లా, దోస్ మనం ఎంత చెప్పినా వాళ్ళు మారరు అనేటువంటి వాళ్ళ కోసం షీట్స్ ఓపెన్ చేస్తామని చెప్పి అన్నారు. రైట్. సో కాబట్టి హియర్ ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి? ది ఆర్డర్స్, ది షీట్స్ కెన్ బి ఓపెన్ బేసింగ్ ఆన్ ద డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ ద కన్సర్న్ సూపరింటెండెంట్ పోలీస్ ఆర్ డెప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఇఫ్ దే ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ దట్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ వాళ్ళు రిఫార్మ్ కారు అన్నప్పుడు. బట్ నౌ the process has to be changed. ఎందుకంటే these orders were introduced during the colonial rule for subject Indian. Subject Indians అంటే సో అప్పుడప్పుడు డెఫినేషన్ చెప్తుంటాం. సో లా ఈజ్ ద కమాండ్ ఆఫ్ ద సావరెన్ meant for controlling the subjects. సల్మాన్ డెఫినేషన్. సబ్జెక్ట్స్ అంటే the people who are being ruled. Subject Indians. When the state was not democratic, so these principles of natural justice were not followed. But now what you have to do, ikkada main, you have to inform as per the principles of natural justice. You have to give him a notice that Arey Baba, against you we are proposing to open a history sheet. What are your objections? Then if he raises any objections, definitely he will raise. Then you have to take into consideration the objections. If they are true, you cannot open the sheet. If they are not true, you have to inform him by a reasoned order and then continue with the history sheet. This is the process which he has to follow. And time given is, I think, 3 months. UP Principal Secretary Home, he was elected, so submit a report in this connection. దాని మీద వాళ్ళు అప్పీల్కి వెళ్తారో మనకు తెలియదు కానీ. Anyway, there is a radical change in the mind of the judiciary which you have to know. That is a warning signal to the police officers. Please read the case law relating to it and enriching your legal knowledge. Thank you.